সুধী দর্শকবৃন্দ, আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই লাইভ অনুষ্ঠানটিতে। এই মুহূর্তে চলছে এইচএসবিসি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি মেলা, যেটি আয়োজিত হচ্ছে প্রথম আলো .com এর সৌজন্যে। এবং এই ভর্তি মেলারই অংশ হিসেবে আমরা আজকের এই লাইভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি। এই লাইভ অনুষ্ঠানটির শিরোনাম হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার, যেটির প্রথম পর্ব গতকালকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং আজকে দ্বিতীয় পর্বটি প্রচারিত হচ্ছে। আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক। আমি একে একে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথিদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের শোতে। প্রথমেই আমি আমন্ত্রণ জানাতে চাই ডক্টর ডেভ ডাউল্যান্ড, রেজিস্ট্রার অফ ব্র্যাক University, Dr. Dev Dowland. Good afternoon. Assalamu alaikum. Good afternoon, Dev. Hope you are having a great time. For sure, yes. Thank you. All right, I'll come back to you. Let me invite Professor Fuad Hasan Mollik. এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আরো উপস্থিত আছেন প্রফেসর ফুয়াদ হাসান মল্লিক, পিএইচডি, ডিন, স্কুল অফ আর্কিটেকচার অ্যান্ড ডিজাইন, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই শোতে। এবং আমি কাজী হাসান রবিন, আমি আজকের এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করছি। প্রথমেই আমাদের আজকের এই শোতে আমরা শুনতে চাই ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার ডক্টর ডেভ ডাউল্যান্ডের কাছ থেকে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে। চলুন আমরা ডেভকে এই সম্পর্কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করি। Dr. Dev Dowland, it is great to have you with us today in this show. I would like to request you to say something about Brack University so that the audience that we have today who are actually watching us right now, they will come to know about Brack University. To you. Well, yeah, thank you very much. I'm speaking about Brack University from the point of view of someone who traveled several thousand miles to work here. And I'd heard of Brack University and the Brack movement when I was a registrar in the UK nearly 3 years ago. And the university has global reach. It always has. And that's an advantage already for anyone who comes to study here. It has schools and institutes that are respected and even renowned around the world. We work on world issues that will be of concern to our students when they come to graduate and for the rest of their careers. Recently, the Brack Institute of Governance and Development has been recognized as one of the top think tanks in the world. And that's just one example of recognition of the university's achievements and contribution. It's recognized in the Times High Impact tables as one of the top 50 institutions in the world working on poverty alleviation. And there are increasing numbers of international partnerships with leading universities around the world, and many international students now coming here to study in the university, which is kind of soft power for Bangladesh, that we have an increasing community of international students here with us. What we're really trying to create is a university that offers an education of a high educational standard, so good that you actually don't have to travel anywhere else in the world. But on the other hand, we also want them to give our students the opportunity to be connected globally and potentially to travel, because they're likely to do that later in their careers. I think it's fair to say that the education is deep and broad. There's a general education program that gives a good foundation, learning how to think effectively and to develop skills and ways of thinking that will then help with specialized study later on. We're encouraging students to become leaders and giving them opportunities to develop their skills so that they have the resourcefulness, the aptitudes, the capacity to be able to work well in a society of massive social change. So we're really trying to be forward-looking. We're aiming to be student-centric, and we could say a little bit more about what we mean about that later on.
We're investing in digital technology, a massive new campus, developing new subject areas, robotics, attracting leading teachers to the computer science department, developing data science and executive management and so on. And just finally, to give you one example of significant research that's going on here, BRAC University is working at the moment with Birmingham University in the UK and several other leading institutions on a project on the design and fast tracking of mass-scale COVID vaccination across Bangladesh. So it's a happening place, and just one example of how its research and the academic work is having a real vital practical impact on the country and beyond. So thank you for asking me the question. Thank you, Dave, for sharing your insights about BRAC University. I think our audience would like to hear about few special features of BRAC University, especially the research that you just have mentioned that you are doing in collaboration with Birmingham University, I think. And if you can mention about few other research areas that your university is working on right now. Well, there's a great deal of activity going on, some of it linked to the BRAC movement, which gives us what's often called the National Laboratory of Bangladesh, huge amount of case studies and material that we then use in the university. We have the School of Public Health, which is linked to Harvard and Johns Hopkins, amongst other institutions, and recognized as really one of the leading public health schools in the country. Doing a lot of useful work. There's an Institute of Educational Development as well, which again is one of the leading centers of the world, connected to Cambridge University, New York University, and others. But I'd just like to respond to this question by inviting Professor Thua just very quickly to say something about the innovative work that the School of Architecture and Design does and the research work that you're doing. I think that might be a good way to just bring in some extra material and insight into this. Sure. Thank you, Dave. আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি স্থাপত্য বিভাগে প্রথম থেকেই আছি। আমরা নানা রকম গবেষণা করে থাকি, তার মধ্যে আমাদের বেশিরভাগ গবেষণা হলো কাজের, মানে হলো অ্যাকশন রিসার্চ যেটাকে বলে। আমরা সাতক্ষীরায় 43টা বাড়ি বানিয়েছি যেগুলো নাকি ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট, এগুলো পিলারের উপরে, এটা ইউএনডিপি ফান্ডিং এ আমরা বানাই। এই মুহূর্তে আমরা কাজ করছি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ পাবলিক হেলথের সঙ্গে, ঢাকার কিছু কিছু বিল্ডিং এর উপরে, ইনক্লুডিং বস্তির বিল্ডিং, যেখানে আমরা একটা কোটিং লাগাই ছাদে। এই কোটিংটা লাগালে ভিতরের তাপমাত্রাটা কমে যায়, তাপমাত্রা কমলে মানুষ আরামে থাকতে পারে এবং প্রোডাক্টিভিটি বাড়ে। এই কাজটা আমাদের এখন চলছে। তাছাড়া আমাদের স্থাপত্য বিভাগ, যেহেতু আমরা ব্র্যাকের সঙ্গে আছি, আমরা মানুষ নিয়ে কাজ করি, মানে লো ইনকাম সেটেলমেন্ট, বস্তি কিংবা যাদের ইকোনমিক অবস্থা ভালো না, তাদের সঙ্গে তাদের কিভাবে স্বল্প খরচে তাদের বাড়ি বানানো যায়, এইসব নিয়ে আমরা কাজ করি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ফুয়াদ হাসান মল্লিক স্যার আপনাকে। Dave, I would like to ask you about the schools that you have in BRAC University. How many schools do you have, and how many departments do you have under those schools? Well, I will actually show you a slide in a few moments with all of them on there, but essentially we're a large university, so we have the whole range of subject areas: business studies, pharmacy, public health, natural sciences, computer science, governance and development, architecture you've just heard about, electrical engineering, law, English and humanities, educational development, economics and social sciences, management studies. And I'll show you this in bright color in a few moments as well. Sure. Would you like to go for your presentation right now? Okay, sure. Yes, I will. Yeah, thank you. Let me just share the screen and I will. আমরা এই মুহূর্তে ডক্টর ডেভ ডাউল্যান্ড এর পক্ষ থেকে একটি প্রেজেন্টেশন দেখতে যাচ্ছি। ডেভ ডাউল্যান্ড ওনার প্রেজেন্টেশনটি এই মুহূর্তে উপস্থাপন করবেন। Thank you very much. So I was just saying that the university has global reach, and that comes partly from our founder, Sir Fazli Hassan Abed, himself a world famous figure
who also founded the BRAC movement. And BRAC University is a major part of his legacy. He wanted to develop talented people to be leaders for Bangladesh and the wider region. And we've also mentioned just now the links with the BRAC movement, this national laboratory, influential actually now maybe in some 11 countries in the world. And this helps to take us into those world issues that are going to influence and shape the careers of our students in the years to come. And straightforwardly, we're aiming to help our students develop skills for what is often called the fourth industrial revolution. Amazing social change, and it's accentuated by the COVID pandemic. So the broad and deep education, the ability to think critically, creatively, resourcefully, to be able to think on your feet in unfamiliar situations, to work effectively with others, and to become the graduates that employers want, as well as to have some degree of satisfaction in your personal lives. That's what we're trying to achieve. Actually, in a word, for our students to become leaders, to help take society forward. And this is now a global, borderless world, and you never quite know where your career is going to take you. And this has been the story as well of our Vice Chancellor, Professor Vincent Chang, who has brought fresh leadership to the university, a leading figure in international industry and academic life. He was himself a graduate of Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Yale, several others. And he has made his life and career traveling from Taiwan to China to the United States, and now to Bangladesh, where he sees the potential for this country to become a pivot of economic and social development all over the world. We said we want to be student-centric, and what we mean by that is a number of things. One is that we want to see our students as partners and co-creators in their education, so they do become leaders. We want to help them develop those critical thinking skills that I've mentioned. We also want to make sure that the policies that we make are very much focused on the interests of students. So for instance, recently we spent several $1 million on financial support for students to help them through the pandemic. So that's just one example, but in every case we want to test our policies to make sure they really serve the interests of students. And I want to emphasize just how international the university is. We are connected at school level to some 250 universities around the world, many of them really leading institutions, big names. Last year, the multi-billionaire philanthropist George Soros announced at the World Economic Forum in Davos that the BRAC University would become the first, actually at the moment, the only university in Bangladesh to be part of the $1 billion Open Society University Network. And that's giving us all sorts of advantages and benefits. So, for instance, our students can choose to do online courses with students from Princeton, from Vietnam, from the Middle East, and from London. We've recently joined the Association of Commonwealth Universities. We're working with the World Technology Universities to think about how to use technology to best effect in our education and research. So we're part of a considerable international community, and we have a rapidly increasing number of international students. So coming here, you already get the opportunity to become part of a much wider world without even leaving Tucker, actually. And we're about to move, we're preparing to move into a magnificent and colossal new campus. Despite the pandemic, it's making considerable progress. And if you come here as an undergraduate, you can expect to spend a significant period of your time with us in this campus. Professor Fu, would you want to just give a very quick view of this wonderful new building? Thank you, Dave. আমি বলতে পারি আমি একজন স্থপতি নিজেই। বাংলাদেশে এই ধরনের ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং আর বোধহয় হয়নি এই পর্যন্ত। আমাদের দেশে অনেক বড় বড় স্থাপত্য কর্ম আছে, যেমন আমাদের সংসদ ভবন ইত্যাদি। এটা আরেকটা অন্য ধরনের। এই আমাদের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফাজলে হাসান আবাদ অনেকের মধ্যে
এই বিখ্যাত স্থপতিকে চুজ করেন, যারা নাকি সিঙ্গাপুর বেসড একটা অফিস ওহা, এবং এই বিল্ডিংটি 15 বিঘা জমির উপরে। এবং এখানে যেহেতু বাংলাদেশে ঢাকায় জায়গা কম, ছাত্রছাত্রীদের যেসব ধরনের জায়গা দরকার সেটা হয়তো পাশাপাশি না থেকে একে উপরের, এবং দেখবেন যে ছাদের উপর একটা বিরাট মাঠ, হ্যাঁ, প্রায় 15,000 স্কোয়ার ফিটের একটা মাঠ, এবং এই ভবনটি ছাত্রদের চিন্তা করে করা হয়েছে। তার সঙ্গে আরো বলতে পারি যে এটার উপর যে সোলার প্যানেল দেখছেন, এই সোলার প্যানেল 1/6 এই এনার্জি নিড মিট করে, সেই ক্ষেত্রে এটা একটা গ্রিন বিল্ডিং। তো এখানে ছাত্ররা খুবই এনজয় করবে, আমি শিওর। আমি এটার সঙ্গে অনেকদিন ধরে জড়িত, বলতে পারি এই ধরনের বিল্ডিং বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং এই পর্যন্ত হয়নি। ধন্যবাদ। Oh, thank you very much. So one of the largest buildings in Bangladesh, but also environmentally sensitive. Why would you want to come to Brack University? We can talk about it a little bit more in a moment. I'm going to be very brief now. There's no doubt that it is one of the leading universities in Bangladesh, and it does have that international connection. And I've already mentioned the new schools that we're investing in, anticipating new subject areas for the future. And we have a rich campus life. We can talk about that also in a moment, the clubs and societies that help also to build up the experience and the career interests for our students. We recently invested in a dedicated transport service to get students across Dhaka at very low cost, and that's another example of a student-centric policy. And as well as that magnificent new campus, we have something quite distinctive for our university, a residential semester that takes place in a beautiful campus in Savar. And this can be quite life-transforming for many of our students. You spend a semester there living and working with other students, getting used to people from different backgrounds, getting away from home for the first time to learn to live in a sense on your own, but in company. And many families and students say how pleased they are about how their lives change for the better after coming to this place. Building really the leadership abilities that I've mentioned a few times already. This is an opportunity really for a transformational education here at Savar. During the pandemic, we introduced our own online learning platform built on a world-class platform developed by MIT and Harvard. And that will continue to be a feature here even after the pandemic to help us make learning interactive and dynamic. And we will move towards blended learning, lots of exposure on campus, supported by some online learning as well. So this is going to be quite an exciting prospect for the future as we find ways to support our students most effectively. It's fair to say that we have one of the largest scholarship and financial aid programs among universities in the country. It's expanding all the time. Over the year that we've just been going through, the university spent some $7.8 million altogether on financial support, including several million for pandemic relief. International scholarships, lots of scholarships for students on the basis of merit. So if you do very well in HSC or A levels or equivalent, you could get maybe 50% of tuition fees off, up to 100% fee discount. If you do well on course here as well, then you can get recognition between 10% and 100% of the tuition fees. And we also have needs-based scholarships as well. So quite a lot of provision there. More details on our website, and the admissions office can help you find out more information about that. And I wish I had time, but I'm trying to keep this very brief. But just thinking about the successes of our alumni, I'm just going to show you this colorful slide here, which was produced by some of our alumni. And it just gives a sense of just a few of the organizations that our alumni are working in, leading positions in multinational and local organizations. I hear that there's a stereotype that Brack graduates tend just to go into for-profit business. Not actually true. Many of them are going into government and development organizations as well, Ministry of Education, World Bank, Asian Development Bank, and so on. And the university is taking an increasing interest in helping students develop their entrepreneurship skills. So helping them to get ready with skills that will be useful whether they become entrepreneurs as their main career or not. Everybody needs entrepreneurial skills nowadays.
I'm just flashing up a few examples of students who've done well. I could come up with hundreds of examples, really. And people who've had an impact across the world. One student who went to study at Brack University with full financial aid, learned Chinese, got a scholarship to study medicine in China, and now she's a doctor and she's back in Bangladesh practicing in Jessore. So from disadvantage to a position where she's really contributing as a medical doctor. And some of our students, they're working on projects all the time. The robotics club just came, the robotics students came third globally in a competition after the University of Michigan and Stanford University with a next generation Mars rover that will one day work alongside human explorers in the field, we hope. And in the meantime, it's useful for rescue work on planet Earth. You've already heard about the inventive work that Professor Fuad's school does, disaster resilient architecture in Bangladesh. I won't go into too many details about nuts and bolts, basic information. You can see it on our website, but we have a standard 3 semesters a year at the moment. Pharmacy has 2 semesters annually. You can see what we were talking about earlier on, the range of programs that we offer. Many undergraduate and postgraduate programs that you can look at and think of the program that is best for your own development and that will keep you motivated. I really am fast forwarding to the end of this story by showing this long column of students celebrating at the convocation most recently, some 15,000 people in the Army Stadium. And His Excellency, the President of the Republic was there, but also significantly, the former Secretary General of the United Nations, Ban Ki-moon, came to recognize the international reach of the university. So finally, just to say on admissions, our next deadline is actually tomorrow. So if you can apply by tomorrow, you can click on this QR code and this would take you to the admissions screen, or you can just go straight to the website to the admissions screen. After tomorrow, there will be a short closure of applications for about a day or so, and then we will reopen again. So please do apply as soon as you can. Contact the admissions office on the email address and people will assist you with that. There's an online testing arrangement, very friendly tests. For most students, it's a short interview, testing English and maths skills. Sometimes we have more specific tests, architecture students, people like that, but essentially designed to make sure that the course is right, as far as we can, that the course is right for you. So do get in touch. If you can apply by tomorrow, that's good. If not, then later this week we're reopening and we'll continue to take applications for a few weeks yet. So do get in touch, admissions@bracu.ac.bd, and we will respond to you. And so thank you very much. That's all that I would say for now. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Dave Dowland, Registrar of Brack University. Thank you for such nice presentation. সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমরা শুনছিলাম এতক্ষণ ডক্টর ডেভ ডাউল্যান্ডের কাছ থেকে। উনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন আমাদের আজকের দর্শকদের। এই পর্যায়ে আমরা প্রফেসর ফুয়াদ হাসান মল্লিক স্যারের কাছে যেতে চাই, ডিন স্কুল অফ আর্কিটেকচার অ্যান্ড ডিজাইন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। আপনার কাছে আমরা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। শিক্ষার্থীরা যেহেতু এখানে ভর্তি হতে আসবে, শিক্ষকদের সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে খুব বাছাই করে নেওয়া হয়। এরা সবাই উচ্চশিক্ষিত, বিদেশ থেকে ডিগ্রি আছে, এবং আমি যেটা বলছি যে শুধু পড়াশোনাই না, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্রদের সঙ্গে খুব ক্লোজ থাকে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, তাদের সুবিধা অসুবিধা দেখে, এবং অত্যন্ত কোয়ালিফাইড তো বটে। অনেক কোয়ালিফাইড আছে আমাদের এখান থেকে, সব MIT, হার্ভার্ড, ওখান থেকে পাশ করা শিক্ষক আছে। কিন্তু যেটা আবারও বলতে চাই যে এখানে শিক্ষার পরিবেশটা অনেকটা কি বলবো, ফ্রেন্ডলি, মানে শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে হেল্প করার যথেষ্ট চেষ্টা করে এবং যে কোনো সময় অসময়ে সবসময় তাদের সঙ্গে থাকে। এটাই, ধন্যবাদ। জি স্যার। স্যার, এর পাশাপাশি আমাদের আজকে যারা দর্শকরা দেখছেন তাদের উদ্দেশ্যে যদি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ সম্পর্কে কিছু তথ্য শেয়ার করতেন।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রচুর স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। সরকারের নিয়ম হলো যে টিউশন ফি থেকে যে টাকাটা আসে তার 10% স্কলারশিপ দিতে হয়। আমরা 17% পর্যন্ত দিয়ে এসেছি, এখন 10%-এর বেশি দিচ্ছি। তার সঙ্গে যেটা ডেইভ বললেন যে এই কোভিড সময় আমরা ছাত্রদেরকে স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ফান্ড বলে একটা ফান্ড দিচ্ছি, যেখানে $7.8 মিলিয়ন গত বছরে দেয়া হয়েছে, হ্যাঁ, স্কলারশিপ। তার মধ্যে 5 মিলিয়ন হলো স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ফান্ডে। এখানে বৃত্তি পেতে হলে মেধা লাগবে কিংবা নিড হবে, দুটোই। মেধা এবং নিড মিলিয়ে আমরা একটা স্কলারশিপ দিই, আবার যদি শুধু নিড থাকে নিডের বেসিসেও স্কলারশিপ দিই। প্রচুর স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্রছাত্রী এখান থেকে পাশ করছে। ডেইভ একজনকে দেখিয়েছে যে একবারে ব্র্যাক স্কুলের দরিদ্র ঘরের মেয়ে, সে এখান থেকে পড়াশোনা করে চায়নাতে ডাক্তারি করে এখন যশোরে ডাক্তারি প্র্যাকটিস করে। তো আমরা স্কলারশিপ প্রচুর দিয়ে থাকি। যারা সিজিপিএ 5 যাকে বলে গোল্ডেন সিজিপিএ, তারা কমপ্লিট টিউশন ওয়েইভার পেতে পারে, এবং তার কমে যারা আছে সেটা ডিপেন্ড করে 50 থেকে 70-60% পেতে পারে, ডিপেন্ড করে ডিম্যান্ডের উপরে। তো প্রচুর স্কলারশিপের সুযোগ আমাদের এখানে রয়েছে। অ্যাপ্লাই করতে, ভর্তি হতে হয় এবং অ্যাপ্লাই করতে হয়। ধন্যবাদ স্যার। এ পর্যায়ে আমরা একটু ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরে ওরা যে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলোতে অংশ নেয় বা অংশ নেওয়ার সুযোগ কি কি আছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেটা সম্পর্কে একটু জানতে। যেটা ডেইভ বলেছেন যে পুরো ব্র্যাক যে এনজিওটা, এটা আমাদের ল্যাবরেটরি। এখানে কোনো শিক্ষার্থী যদি কোনো ব্র্যাক প্রোগ্রামের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে, সে যদি কোনো একটা শিক্ষার্থী বলল যে আমি তাঁতিরা কিভাবে কাজ করে দেখতে চাই, আমরা তাকে ব্যবস্থা করি। তাছাড়া আমাদের অনেক কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ আছে, ডিবেটিং ক্লাব, ফিল্ম ক্লাব, কালচারাল ক্লাব ইত্যাদি, এবং এরা সবসময় খুবই অ্যাক্টিভ। এবং আমাদের অফিস আছে যে স্টুডেন্ট লাইফ, এবং ডেইভ বলেছেন স্টুডেন্ট-সেন্ট্রিক ইউনিভার্সিটিটা, তার মানে এখানে স্টুডেন্টরা আসবে তাদের যেটা ডিম্যান্ড সেটা। তো আমাদের অনেক ধরনের ক্লাব আছে এবং আমরা প্রচুর অনুষ্ঠান করে থাকি, সব সময় করে থাকি। কিন্তু যেটা বললাম সেটা খুবই জরুরি, কোনো ছাত্র কিংবা ছাত্রী যদি মনে করে সে কোনো একটা জিনিসে ইন্টারেস্টেড, তাকে আমরা সেদিকে আমরা নিয়ে যেতে পারবো, একদম ডেফিনেটলি পারবো। ধন্যবাদ স্যার। এ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে ইন জেনারেল আপনার কিছু সাজেশন যদি দিতে চাই। একজন শিক্ষার্থী যখন বিশ্ববিদ্যালয় বাছাই করবে তখন আসলে তার কি করণীয়, কি করা উচিত? এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে তারা উচ্চ মানের শিক্ষা পাবে এবং একটা ভালো স্টুডেন্ট লাইফ পাবে। এবং যেটা আমরা দেখলেন যে এই সামনের বছর 2023 সালের প্রথম দিকে আমরা নতুন ক্যাম্পাসে চলে যাব। ওই ক্যাম্পাস একটা এক্সপিরিয়েন্স করার মতো জায়গা। মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ক্লাসে লেকচার, ল্যাবরেটরি এগুলো ছাড়াও ওই ক্যাম্পাসে থাকলে তারা অনেক কিছু শিখতে পারবে। শেখা কি একে অপরের থেকে বিল্ডিংটা দেখে এই অ্যাক্টিভিটিতে অনেক কিছু শিখতে পারবে। আমাদের যেটা বললাম যে এখানে আসলে স্টুডেন্ট লাইফ, আমি মানে পড়াশোনা তো শুধু পড়াশোনা না, এছাড়া তো আরো অনেক কিছু আছে, তাই না? বন্ধু বান্ধব, তারপরে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, এগুলো আমার তো মনে হয় যে এখানে আসলে ওই পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো মিলে একটা টোটাল কমপ্লিট হিউম্যান বিইং তৈরি করার আমরা চেষ্টা করি। এবং যেহেতু ব্র্যাকের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমরা, তো ব্র্যাকের অনেক অ্যাক্টিভিটি দেখতে পারবে। জি স্যার, ধন্যবাদ। এর পাশাপাশি যদি একজন শিক্ষার্থী ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায়, তার আসলে কি ধরনের যোগ্যতা লাগবে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে, এই বিষয়ে যদি। এটা তো আমাদের কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে, এইচএসসি, এসএসসি, ও লেভেল, এ লেভেলে একটা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন লাগবে, যেটা আমাদের ওয়েবসাইটে দেখতে পারবেন। তারপর তাদেরকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে। সাধারণত এই পরীক্ষাটা লিখিত হয়, কিন্তু এই সময় হচ্ছে না। এটা মূলত ইংলিশ আর ম্যাথমেটিক্স দেখে মূলত। তাছাড়াও কিছু কিছু সাবজেক্টে একটু ফিজিক্স দেখতে পারে, আর্কিটেকচার থাকলে ড্রয়িং দেখতে পারে। তো মূলত এই এখন যেটা হচ্ছে অনলাইন ইন্টারভিউ হবে, এখানে ইংলিশ এবং ম্যাথমেটিক্স স্কিল দেখা হবে। যেসব সাবজেক্টে ম্যাথমেটিক্স দরকার নাই, ইংলিশ স্কিল দেখা হবে, আর অন্য সাবজেক্টে দেখা হবে, আর আর্কিটেকচারে একটু ড্রয়িং দেখা হবে। তারপরে তাদেরকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কিছু কোর্স দেওয়া হতে পারে। ইংরেজিতে যদি উইক হয় তাহলে একটু রিফ্রেশার কোর্স, ম্যাথমেটিক্সে উইক হলে রিফ্রেশার কোর্স, এই দুটোর উপরেই মোটামুটি তাদের সিলেকশনটা হয়।
এবং যেটা ওয়েবসাইটে দেখতে পারবেন যে কিছু কিছু সাবজেক্টে কিছু কিছু অন্য রিকোয়ারমেন্ট লাগে, যেমন ফার্মেসিতে বায়োলজি লাগে, কেমিস্ট্রি লাগে ইত্যাদি, এগুলো ওয়েবসাইটে আছে। তো পরীক্ষাটা 5-7 মিনিটের একটা ইন্টারভিউ এখন অনলাইনে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে যারা ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থী তারা চাইলে আপনাদের ওয়েবসাইট থেকে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিতে পারবে। এবং আরো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে ইমেল করতে পারে কিংবা টেলিফোন করতে পারে, লেখা আছে। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর ফুয়াদ হাসান মল্লিক স্যার আপনাকে। সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমরা কথা বলছিলাম এতক্ষণ প্রফেসর ফুয়াদ হাসান মল্লিক, পিএইচডি, ডিন স্কুল অফ আর্কিটেকচার অ্যান্ড ডিজাইন, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি স্যারের সাথে। স্যার খুব সুন্দর করে আমাদেরকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সম্পর্কে এবং হচ্ছে শিক্ষার্থীদের যে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন, সেই জীবন সম্পর্কে তুলে ধরলেন আমাদের সামনে। এবং আমরা শুরুতে শুনেছি ডক্টর ডেভ ডাউল্যান্ডের কাছ থেকে, যিনি রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত আছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমরা আমাদের শো এর একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমি এই পর্যায়ে ডেভ ডাউল্যান্ডের একটি ক্লোজিং রিমার্কস নিব এবং তারপরে আবার ফুয়াদ স্যারের কাছে ফেরত আসবো, তারপরে আমরা আমাদের শোটি শেষ করব। Hello Dev, I would like to invite you to give a closing remarks with which we will actually conclude this program. Well, thank you very much. We're conscious we're talking to students who've been going through the pandemic and having delays to their studies. Good news that the university went online quite early in the pandemic, so we don't have session jam. Our students have mostly been able to keep up, and we've been looking to support those who've had any difficulties, but we don't have any great delays. So we're a good option to come to if you want to get on with your studies quite soon now. We're preparing for the start of the summer semester. So we're really conscious we don't want our students to lose any more time than they have to after this year. So I think I'd just say in conclusion, have a look at the admissions pages, apply to us, get in touch with us, and we will continue to take applications over the next few weeks. And thank you very much. It's been a real pleasure to join with Prof. Amala and to talk to those who are listening to this show this afternoon. Thank you. Thank you, Dr. Dev Dowland. We are really happy to have you with us today. I hope our audience learn a lot from you about BRAC University. Thank you. Thanks a lot. এই পর্যায়ে আমি প্রফেসর ফুয়াদ হাসান মল্লিক স্যারকে অনুরোধ করব স্যারের কিছু বলার জন্য। স্যারকে আমাদের দর্শনার্থীদের। আমি ছাত্রদেরকে, ভবিষ্যৎ ছাত্রদের বলতে চাই যে ডিগ্রি তো সবাই করতে পারে, পড়াশোনা করবে 4 বছর, পরীক্ষা দিবে, শেষে একটা ডিগ্রি নিয়ে চলে যাবে। এটা আমাদের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য না। আমরা একটা ভালো মানুষ তৈরি করতে চাই। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফাজলে হাসান আবেদ যেরকম বলে গেছেন যে একটা ভালো মানুষ, একটা লিডার, যে ভবিষ্যতে আমাদের দেশের ইয়াঙ্গার জেনারেশনকে পথ দেখাতে পারবে। সেটাই বলতে চাই যে শিক্ষা তো একটা অংশ, মানে পড়াশোনা, পরীক্ষা, এগুলো তো আছেই, তাছাড়া ভালো মানুষ তৈরি করা হলো আমাদের উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ রবিন। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা শুনছিলাম ডক্টর ডেভ ডাউল্যান্ড, রেজিস্ট্রার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, এবং প্রফেসর ফুয়াদ হাসান মল্লিক, ডিন স্কুল অফ আর্কিটেকচার অ্যান্ড ডিজাইন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে। আজকের মতো আমাদের এই আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার এখানেই শেষ করছি। আগামী পর্ব দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। Thank you.